Hey guys, welcome back. என் பேர் ஆதித்யா. இன்னைக்கான கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Find duplicate subtrees. Given the root of a binary tree, return all duplicate subtrees. For each kind of duplicate subtrees, you only need to return the root node of any one of them. Two trees are duplicate if they have same structure with same node values. ஸோ பேசிக்கலி கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஒரு பைனரி ட்ரீ கொடுத்துருக்காங்க. பைனரி ட்ரீயில் சப்ட்ரீஸ் வந்து டூப்ளிகேட் ஆனால் we have to return the duplicate subtrees. ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள், அவங்களே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரீயில் 2 4ங்கிற நோடு வந்து 2 times ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ டூப்ளிகேட் நோடு. ஸோ டூப்ளிகேட் நோடு இருந்தால் we have to return that particular duplicate node in a vector. ஸோ வெக்டார் ஃபார்மேட்டில் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும். அதாவது ஒரு அரேயில் வந்து அந்த டூப்ளிகேட் நோட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஸோ இந்த டூப்ளிகேட் நோடு வந்து it should be a root node. ஸோ பேசிக்கலி இங்கே அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2,4 வந்திருக்கு. ஸோ 2,4ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 is the root node of the subtree. அதே மாதிரி இன்னொரு அவுட்புட்டில் வந்து 4 வந்திருக்கு. ஸோ லைக் we can say 2,4 is equivalent to 2,4 is equivalent to the node 2, right? அதே மாதிரி 4 node 4 is equivalent to 4. ஸோ அதனால we have returned 2 and 4. ஸோ இதுதான் மீனிங், ரைட்? ஸோ 2,4 is nothing but root node வந்து 2 and 4ஓட root node வந்து 4. ஸோ we have returned 2 and 4. ஸோ that is the meaning. இங்கே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க, லைக் for each kind of duplicate subtrees you only need to return the root node of any one of them, right? ஸோ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் ஸோ 1 வந்து 2 டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ டூப்ளிகேட் நோட். ஸோ 1 இஸ் அ டூப்ளிகேட் நோட். ஸோ 1 ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தேர்ட் எக்ஸாம்பிளில் 2 3 வந்து இட் ஹாஸ் பீன் ரிப்பீட்டட் 2 டைம்ஸ். ஸோ அதனால we have returned 2 and 3. All right. ஸோ this is a binary tree problem and this is a medium level question. ஸோ இதை சால்வ் பண்ண நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஸோ பைனரி ட்ரீஸ்னால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸோ நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பைனரி ட்ரீ ப்ராப்ளம் வந்து எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் we try to solve using any of the DFS traversal. ஸோ ப்ரெடாமினென்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரீ ஆர்டர் traversal யூஸ் பண்ணுவோம் பிகாஸ் இட்ஸ் கம்ஃபர்டபுள் டு கோட். ஸோ அதனால இந்த ப்ராப்ளமை ப்ரீ ஆர்டர் traversal மூலயமா சால்வ் பண்ண முடியுமா? ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரீ ப்ராப்ளம்னாலே we can do some kind of traversals. அது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும், ரைட்? அண்ட் டூப்ளிகேட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபைண்டிங் த டூப்ளிகேட். ஸோ இதே மாதிரி கொஸ்டின் வேறு எங்கேயாச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா? யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ யூ ஷுட் திங்க் வெதர் திஸ் ப்ராப்ளம் ஹாஸ் பீன் சால்வ் பிஃபோர். ஸோ யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், வி ஹவ் ஆல்ரெடி சால்வ்டு அ கொஸ்டின், இல்லை நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க. வென் an array contains a duplicate, when an array contains a duplicate, ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க? ஸோ 1 வந்து 2 டைம் அப்பியர் ஆயிருக்கு. ஸோ we can solve using a data structure, either it's a set or an unordered map. So map இல்ல set யூஸ் பண்ணி we can solve, because செட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். செட் வந்து a set contains only distinct elements. duplicate elements contain, அது வந்து ஸ்டோரே பண்ணாது. ஸோ செட்டில் ஆல்ரெடி இந்த 1 present ஆயிடுச்சுன்னா we can say that 1 is a duplicate element, right? ஸோ செட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா set contains only distinct elements. It does not contain duplicate elements. ஸோ sets பற்றி தெரியலனா you can go and watch the entire brief video about sets in data structures and algorithm series. ஸோ நம்ம பிளேலிஸ்ட் இருக்கு, போய் பாருங்கள். அண்ட் எய்தர் செட் யூஸ் பண்ணலாம், நம்ம மேப் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ மேப்பில் வந்து வாட் வி கேன் டூ இஸ், ஸோ மேப்பில் வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி கவுண்ட் பண்ணிட்டு வரலாம். சப்போஸ் நம்மளோட மேப்போட ஃப்ரீக்வன்சி, இஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 1 இருந்துச்சுன்னா, அதாவது 1க்கு மேலே போச்சுன்னா நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி, வி கேன் சே தட் திஸ் இஸ் அ டூப்ளிகேட் எலிமெண்ட். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் இங்கே புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ டூப்ளிகேட் எலிமெண்ட் டசன்ட் மீன் தட் இட் appears 2 times. இட் கேன் appear 3 times, 4 times, and it can appear n times. So it just means that it appears more than 1 time, right? Duplicate na enadhu, it appears more than 1 time. So map oda frequency la, now map data structure la frequency வந்து if it is greater than 1, we can say that if it is greater than 1, then we can say that there is a duplicate, or otherwise we can check map whether the element is already present ஆ இருந்துச்சு, அப்புறம் already present ஆ இருக்கு, but now we are seeing the element again, now it means that duplicate is present. So இந்த ஒரு லாஜிக் யூஸ் பண்ணி தான் இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஸோ நம்ம பைனரி ட்ரீயோட வேல்யூஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜரில் இருக்குது. ஸோ கேன் வி கன்வெர்ட் அன் இன்டீஜர் டு அ ஸ்ட்ரிங்? ஆப்வியஸ்லி வி கேன் கன்வெர்ட். ஸோ நம்ம ஈச் டைம் ட்ராவல்ஸ் பண்ணும்போது வி கேன் கன்வெர்ட் த பைனரி ட்ரீ இன்டு ஸ்ட்ரிங். I mean not binary tree, binary tree subtree into a string,
and அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து மேப்பில் போடலாம், மேப்பில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ we have to check whether that string has been already visited. Already இந்த மேப்பில் இருந்துச்சுன்னா we can say that that particular node is a duplicate node. Alright, ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து we are going to store this structure. So 1 2 4, alright, 1 2 4 and then 1 2 4. ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், 1 2 4ங்கிறது வந்து this is one path and 3 2 4 ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். this is basically a string 3 2 4 and then ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். and then 4 மட்டும் தனியாக ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ we are going to store each traversals in the form of string. ஸோ அந்த string already appear ஆயிருந்துச்சுன்னா we can say that is a duplicate node. So let's get into the code. So first one I'm going to create a unordered map. Unordered map. So type பாத்தீங்கன்னா this of string and then int, because we are going to store a string. நம்ம ஸ்ட்ரிங்கோட ஃப்ரீக்வன்சி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ மேப்போட நேம் வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கலாம்னா we can give it as find duplicates. Alright, find duplicates கொடுத்துடலாம். and next ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதலாம். ஸோ ஃபங்க்ஷனோட டைப் பார்த்தீங்கன்னா string and then string f. function name is f, and in the functionல வந்து we can pass the root element, right? root node pass பண்ணலாம், as well as let's pass the find duplicates. இதை பாஸ் பண்ணலாம், right? find duplicates map பாஸ் பண்ணலாம். and make sure you put uppercase symbol because we are going to modify the map, right? and ஸோ பேஸ் கண்டிஷன் என்னவா இருக்கும், எப்பயுமே ரூட் ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் கண்டிஷன் எப்பயுமே பைனரி ட்ரீ ப்ராப்ளம்ஸில் பேஸ் கண்டிஷன் வந்து சப்போஸ் we get into the extreme point. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைக் 1 2 4 இருக்குது. ஸோ 4க்கு லெஃப்ட் ரைட் வந்து எதுவுமே இல்லை. ஸோ 4 வந்து நல், 4க்கு லெஃப்ட் ரைட் வந்து நல். சப்போஸ் ரூட் ஈக்குவல் டு நல் நல்லா இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸோ ரூட் ஈக்குவல் டு நல்லா இருந்தால் we can just return an empty string. ஸோ ஜென்ரலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பைனரி ட்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு அவர் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் டைப் வில் பி வாய்ட். ஸோ வி வில் பி ரிட்டர்னிங் நத்திங். பட் ஆனால் நவ் இப்போ நாம் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிற ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்ன் டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங். ஸோ வி ஹாவ் டு ரிட்டர்ன் சம் ஸ்ட்ரிங். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் எம்டி ஸ்ட்ரிங், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் வாட் வி கேன் டூ இஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி we are going to store the entire traversal thing. ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஸோ நம்ம ட்ரீ இப்படி இருக்கு, 1 2 4, right? 1 2 4 3 2 4 and then 4. ஸோ இப்படி இருக்கு நம்ம ட்ரீ. ஸோ பேசிக்கலி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஈச் நோட் போயிட்டு I'm going to calculate the left part first, and then the right part. ஸோ பேசிக்கலி நான் ப்ரீ ஆர்டர் ட்ராவல்ஸில் தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட் நோடில் இருக்கேன், அதாவது ரூட் நோடில் இருக்கேன். செகண்ட் வந்து ஐம் கோயிங் டு த லெஃப்ட் சைட், அண்ட் இந்த லெஃப்ட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் இருக்கான்னு பார்க்குறேன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு மேக் அ ரிகர்சிவ் கால் ஆன் திஸ் லெஃப்ட். ஸோ அண்ட் தென் ஐம் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ ஸ்ட்ரிங் ஃபார்ம் ஆகி என்டையர் ஸ்ட்ரிங் வந்து 1 2 4 நம்மளுக்கு கிடைக்கும், ரைட்? ஸோ அந்த ஸ்டெப் தான் இப்போ பண்ண போகிறேன். ஸோ வாட் ஐ கேன் சே இஸ் string left is nothing but function of left and find duplicate அப்படியே பாஸ் பண்ணிடலாம், alright? and string right is nothing but function of root of right find duplicate பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படியே. and ஸோ நம்ம லெஃப்ட் ரைட் இப்போ ட்ராவல்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ லெஃப்ட் ஸ்ட்ரிங் இருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நோட் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நோட்ல இந்த அதாவது ரூட் நோட்க்கு வந்து நமக்கு லெஃப்ட் ஸ்ட்ரிங் இருக்கு. லெஃப்ட் ஸ்ட்ரிங் வந்து 2,4 நம்மளுக்கு அவுட்புட் வரணும். அதே மாதிரி ரைட் ஸ்ட்ரிங் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to merge all these three things. So I'm going to create a new string named concatenate. So concatenate is nothing but two string of I'm converting the integer value into string. Two string of root value, all right, and left plus right. So basically I'm merging everything. So concatenate I'm merging everything. So
ஸோ என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து we are passing function fல வந்து we are passing the root node. So first வந்து it will go to the right and then left, it goes to the left and it goes to the right. So it போயிட்டு and next what it does is it computes the string value. So string value என்னது concatenation of the root value plus left and right. So மறுபடியும் we will go for the left. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா like we have 4க்கு left right எதுவுமே இல்லை, 4க்கு left எதுவுமே இல்லை. ஸோ 4 அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகிடும், 4 plus 2 ரிட்டர்ன் ஆகும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த லெஃப்ட் திங். அண்ட் ஃபைனலாக வந்து we are going to attach this 4 plus 2 to the main root node. Main root node வந்து இந்த 1, ரைட்? ஸோ 4 plus 2 அட்டாச் ஆகும்போது எப்படி அட்டாச் ஆகுனா 1 to 4 அட்டாச் ஆகிடும், 1 to 4 அட்டாச் ஆகிடும், ஆல்ரைட்? ஸோ இதுதான் பண்ணுறோம். ஸோ we are going to store this string in a map. ஸோ மேப்பில் அதை ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we can check whether it has already been found. Find duplicate. Suppose find duplicate of concatenate is equal to 1. Suppose 1 means already frequency 1 இருந்துச்சுன்னா it means that already frequency 1 இருக்கு. But ஆனால் we are again seeing this. So இப்படி இருந்துச்சுன்னா we can push that root, that particular root, push back root. So answer is a vector of type 3 node. So அதை இன்னும் நான் டிக்ளேர் பண்ணல, ஸோ டிக்ளேர் பண்ணிடலாம். So this answer vector is going to be a global variable, right? So it's a global thing. So answer declare பண்ணியிருக்கேன் இங்கே. And next what we can do is we can just increment the map. Find duplicate of concatenate plus plus. And finally நாம் என்ன return பண்ணுவோம்? We have to return the string. So we have to return the concatenate. Alright. So basically what we are trying to do is each time each node போய் we are going for the left and as well as right. Left right போயிட்டு we are finding the string, particular string. So அந்த string கண்டுபிடிச்சு we are checking whether that string is already in the map. Already in the mapல இருந்துச்சுன்னா we are inserting that particular root node into the answer vector, right? So finally what we can do is we can call the function. So root pass பண்றேன் and then we are passing the find duplicate map and return answer பண்ணிடலாம், right? Because we have to return the answer. Because நம்ம என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னா we have to return the vector of type tree node. So answer return பண்ணியிருக்கேன். So we can just run and see. Alright, you can run the code and see. So accepted தான் வருது, fine. And so உங்களுக்கு இன்னுமே like தெளிவாக புரியணும்னா I'm going to see out and I'm going to explain. So நான் இங்கே see out பண்ணுறேன் பாருங்க, மேப்பில் என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னு உங்களுக்கு புரியும் அப்போ தான். So for auto x in map see out x dot first, because first is the string, fine. So இப்போ பாருங்க, okay sorry, map இல்ல find duplicate. Alright, so you can see here. So in the first example பாருங்க, first example வந்து நம்ம மேப்ல என்னென்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கு இங்க வருது. So first what we are storing is we are storing 1 to 4 and 3 to 4 and then 4, fine. 1 to 4, 3 to 4 and 4 வந்து ஒரு string ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. I mean this entire tree is getting stored as a string, fine. இந்த ஒரு பாருங்க, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் பாருங்க. And then next வந்து பாத்தீங்கன்னா each subtree வந்து ஸ்டோர் ஆகுது basically. So each subtree ஸ்டோர் ஆகுது. What I mean by subtree is, so first வந்து பாத்தீங்கன்னா the entire tree is getting stored as a string, fine. And then பாத்தீங்கன்னா each subtree வந்து ஸ்டோர் ஆகுது. அதாவது 2 4 இங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு பாருங்க, 2 4 வந்து ஒரு இதா ஸ்டோர் ஆயிருக்கு and fine. And then 3 to 4 4 ஒரு இதா ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. I mean 3 to 4 and then 4. இந்த ஒரு subtree
இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சப்ட்ரீ வந்து இட் காட் ஸ்டோர்ட் ஆஸ் அ சிங்கிள் திங். ஸோ எல்லா சப்ட்ரீமே வந்து ஸ்டோர் ஆகுது ஸ்ட்ரிங்காக. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங். அண்ட் தென் 4 இஸ் அ சப்ட்ரீ. பாருங்கள், this 4 is a separate subtree. ஸோ இந்த 4 வந்து செப்பரேட்டாக ஸ்ட்ரிங்காக ஸ்டோர் ஆகுது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 211. ஸோ 211 எது 2. ஸோ 211 வந்து ஒரு சப்ட்ரீயாக ஸ்டோர் ஆகுது. ஆல்ரைட். அண்ட் 23 ஒரு சப்ட்ரீயாக ஸ்டோர் ஆகுது. ஃபைன். 23 223 ஸோ எல்லாமே சப்ட்ரீயாக ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ அட் த எண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைக் 2,4 வந்து 2 டைம்ஸ் அப்பியர் ஆயிருக்கு. ஸோ 2,4 வந்து 2 டைம்ஸ் அப்பியர் ஆனதுனால ஐ மீன் 2,4 வந்து இட் இஸ் 2,4 has been already appeared in the find duplicate. ஸோ find duplicate ஆல்ரெடி அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து அப்பியர் ஆயிருக்கு. ஸோ we are storing that particular node in the answer vector. Fine. ஸோ இட்ஸ் as simple as that. ஸோ இப்போ சப்மிட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும். ஸோ பாருங்கள், நம்ம சொல்யூஷன் சப்மிட் ஆகிடுச்சு. ரைட். அண்ட் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணும்போது நான் இதே அப்ரோச் தான் ட்ரை பண்ணேன். பட் தென் ஐ காட் த ராங் ஆன்சர். ஐ காட் த எரர் பிகாஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்ட்ரிங் கான்கேட்டனேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேவ் டு கிவ் தி ஸ்பேஸ். ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்கலன்னா எரர் வரும். அண்ட் தென் அது எனக்கு ஏன் புரியல. பட் அப்புறம் நான் ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் இந்த சி அவுட் பண்ணி பார்த்தா ஐ ஃபவுண்ட் தட் லைக் நீங்கள் சப்போஸ் இங்கே ஸ்பேஸ் கொடுக்கலன்னா 2 ட்ரீ வந்து மெர்ஜ் ஆகிட்டு யூ ஆர் கெட்டிங் த ராங் ஆன்சர். ஸோ இங்கே ஸ்பேஸ் கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸ்பேஸ் கொடுக்காம யூ கேன் ட்ரை அண்ட் சி. ஸோ ஸ்பேஸ் கொடுக்காம ட்ரை பண்ணி யூ கேன் ஜஸ்ட் சி திஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சி அவுட்டோட அவுட்புட் பாருங்கள், உங்களுக்கு புரியும். ரைட். ஸோ இந்த அப்ரோச் புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நிறைய தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோடிங் தமிழில் கற்றுப்பாங்க. நம்ம சேனல்லே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளேலிஸ்ட் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங், கிராஃப்ஸு, ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ப்ரோக்ராமிங் பிளேலிஸ்ட் இருக்குது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி இன் தமிழ். அண்ட் நம்ம சேனல்லே பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங் பிளேலிஸ்ட் இன் தமிழ் இருக்குது, மிஷின் லேர்னிங் சீரிஸ் இருக்குது. அரௌண்ட் 15 வீடியோஸ் வந்திருக்கு. ரைட். அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்கோரிதம் சீரிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 15 வீடியோஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் a beginner learning data structures and algorithms from scratch, then you can go check it out. Thanks for watching. We'll see you in the next video again. Until then, bye. Hey guys, welcome back. என் பேர் ஆதித்.